Muna barka dai, barkanmu da sake saduwa a wannan channel nawa. A nan bidiyon zan nuna muku yadda za ka creating nambobi aƙalla 1000 saboda karɓar SMS verification for free. So abin da ya kamata kai shine na ajiye link a description na Telegram channel ɗina, ka shiga ka sauke applications guda biyu waɗanda su ne waɗannan Save da kuma Taneemu, ga sunan nan ina muku indicating. Da ka sauke su sai ka installing. In ka samu matsala da installation za ka zuwa Play Store ka kashe Play Protect a cikin Play Services. Ba sai da za ka yi ba sai ka min magana in ma bidiyo a kai. Sai ka shiga browser ka searching nstic.blogspot.com sannan ka hitting enter. Sai ka zaɓi wannan box na fari nan ina ga ce create unlimited save account 100% working. Da ka taɓa shi zai buɗe maka within seconds. So super easy, right? Kar ka damu, zan guiding ɗinka yadda za ka sa command ɗin, babu wani matsala gaba ɗaya insha Allah. So scrolling za ka yi cikin playlist ɗina, ina daura bidiyo yadda ake samun kuɗi online na Turanci da kuma na Hausa. So ganan dai abin da ya kamata ka yi shine first step bayan ka installing Taneemu, za ka updating packages ne ta hanyar saka waɗannan commands ɗin. Command na farko shine apt update, sannan daga mashigar za mu sa clear sai mu dinga enter saboda goge wannan tarkacen saman nan, sannan mu pasting wannan abin da muka kafo wato post command da muka kafo wanda shine apt update. Okay, zai updating da ya gama sai mu sake koma cikin browser mu sake copying kamar da yadda muka yi command na biyu which is pkg update. So once da shi ma ya updating sai mu je mu ƙarari, za mu ta tafiya haka yawwa. So we'll be going like this. So let's copy the next command which is the third one. Copy it as a first thing, sannan a dan enter. Okay, so gashi nan dai muna yi, mun kusan mun zo kan page update mun iso kusan, sai kan gama waɗannan updating ɗin duka sannan kuma sai a je step 2. Step 2 ɗin na riga da na sauke mana shi, za ku copy wani command ne, so na riga da na yi copy ɗin shi ma na ɗaura sa a cikin wannan ɗina a cikin Telegram channel, za ku gan shi wannan saveum.py. So kar ku manta da ku liking wannan bidiyon, ku subscribing, sannan ku sharing ɗinsa in ta kama ga wani in zai amfana. So kamar dai da kuke gani a cikin bidiyo na gashi nan mun kusa zuwa, sannan zaka in kana so zaka kirkira akalla 1000, 2000, kawai ya dinga da yanayin consistency ka, yanayin ba da tsaron ka, yanayin zuriyanka, yanayin RAM na wayanka da kake bukata da kai. So in kana bukatan budewa accounts da yawa, kana bukatan application din dual space ko app cloner ko multi app space da dai sauransu. So da ka gama step na fari za ka tsallake step na biyu a nan, sai ka tafi step na uku ka fara shi, wanda shine za ka fara copying Taneemu storage din nan, sannan sai ka bada storage permission. So already na riga da na yi wannan tambaye ni wannan storage permission din ba. So da ta tambaye ku dai kawai ku bata ku allow, ku danna kawai allow, shikenan zai wuce gurin. Yawwa kamar da kuke gani za mu copy next one. Shi ne yanzu sa CD storage. So daga nan ne yake tambaya normally, yanzu sai mu sa mai CD download, ma'ana mun ba ta command ɗinta reading folder download ɗin mu. So daga nan ne dama step 2 ɗin da muka tsallake zai amfani. So kamar yadda kuke gani a cikin wannan ɗin ku gashi nan, wannan saveum.py ɗin nan gashi nan, kun download ku tabbatar ya shiga cikin folder download, saboda wani lokacin ka downloading ka bude file manager ka nan sai ku shiga folder Telegram download, saboda wani lokaci da ka download a cikin wannan folder za ka ganshi Telegram download, sai ka fito da shi ka da shi kan download. In kuma ka ganshi akan download kawai za ka yi kifin din sai ya danganta da yanayin wayanka ne, wasu wayan suka copy yana zama na wasu wayan kuma yana cikin Telegram folder. So daga nan sai mu koma mu je mu last wannan command which is Python saveum. So wow, oh my god, so ga abin da yana tafiya normal kai yadda ka san wani coding fa, ka duba abin saveum. So
cikin sauƙi insha Allah, cikin sauƙi za ka create account inda kake so duk yawan su, wannan ba matsala bane. Sannan akwai bidiyon da na ɗaura akan yadda za ka create multiple account, so za ku iya checking ɗinsa. Nan duk inda ya nuna maka success shine adadin account da ya generating maka, inda ya sa failure kuma ba za ka lissafi da shi ba. So typically dai da ya je wajen 50, in ya generating kusan 50 account and above, shikenan za ka ga kuma zai disconnecting sai ya tsaya. So I recommend you dai kawai da ya je like 30 something 40 something kawai ka copying din su kawai kenan. Waɗannan code ɗin da yake generating su ne login ID, na manta wai na ce keyword, login ID ne da kuma password na su wannan ɗin. So shi da ka buɗe na application ɗin nan yana ma generating ɗin account ɗin ne kawai, yana ma generating account da kansa. So da ya generate ma account da yawa in kana so, in ka je za ka buɗe duk account ɗaya da user ID ɗaya kana da phone number guda ɗaya. Kun gane, so in kana so ka generate number 1000 ne za ka iya ciki. So ga nan dai a takaice screenshot na yadda za ka wannan, akwai link ɗin a description ko kuma cikin playlist ɗina yadda za ka create multiple accounts. So application ɗin modified app ne, zai taimaka maka, ba ruwanka da wasu advertisement da su tarkace dai haka. So gashi nan dai mun yi copy na ya ji har kusan 40 kai, kusan 44 ne ko 42. So mun yi copy sa, yanzu sai mu je kan application namu shi na SafeUM domin mu gwada login mu gani da user ID da muka generating. So yanzu Taneemu mun gama aiki da shi, zamu iya kashe shi kam, sai kuma mu zo mu bude shi SafeUM. So shi ma sai mun bashi daman drawing over other app. So zaka je ka bashi allow ko kuma always ake cewa a wasu wayoyin, to sai ka bashi dama sai ya wuce. So daga nan okay, na manta ban pasting din wannan da na copying ba, yanzu zan koma cikin notepad ko cikin wannan WhatsApp ko dai inda kawai wajen notepad dai kawai da zaka iya saving text, sai ka shiga je ka saving din su. Yanzu bari na sa plus din nan adding text, bari na bashi title, let's say SafeUM account. Sannan sai na pasting din su a ƙasa. So gashi na riga da na pasting. So waɗannan code ɗin daga fari zuwa ƙarshe, kafin wajen column ɗin nan, wajen ratio ɗin nan shine user ID ka, bayan kuma guda 4 nan shine password ɗin naka. So za mu shiga cikin wannan application ɗin namu na SafeUM, inda ta generate mana account, sai mu saka a wannan ɗin mu, sai mu sa password guda 4 sai mu login, a bashi dama allow. So da wannan hanyar za ka yi kirkire akalla account 1000 in kana so. In dai wayanka tana da RAM, za ka sa dual space afro ka copying din adadin yadda kake so. So ga nan inda zaka ga support chat wa mutuwa dawo, nan inda zaka kira number, sai dai ba za ka yi kiran irin su emergency number, irin su police number 911, irin waɗannan number duk ba zai ka kira ba, sai dai ka kira normal number da kuma country code. Za ka yi amma ya kasa country code sannan ka yi kira. Sannan sai wanda ka kira din yana online, shi ma yana da shi wannan application na SafeUM da sannan sai shiga. Okay, to abun da muke bukata shine mu karbi online verification number. So za ka iya daura WhatsApp ɗinka ka monetizing din su. Idan kana so ka monetizing din ka samu kuɗi ta hanyar amfani da WhatsApp, na yi bidiyo a kai, za ka iya cikin kasan wannan bidiyon ma zan saka maka link na platform din da za ka iya monetizing din WhatsApp ɗinka. Za ka iya buɗe abubuwa da dama na verification, kamar za ka yi irin misali referral, kana buƙatar number waya sai ka using da waɗannan nambobin duka. So in ka samu wannan issue na yana cewa sai bayan 1 hour kai screenshot sai kai report. Normally ko in ka sai sabon layi yakan yi wannan matsalar, musamman layin Zen. Layin MTN bai cika yi ba, amma dai normally layin Zen da layin Glo suna yin kalan wannan matsalar. So in baka wannan matsalar kai screenshot sai ka zo ka adding din sai ka plus adding din ka dago screenshot din, sannan ka zo ka dan saka waɗannan typing din optional ne, ba wani sai ka dai miki ne shi ba fa a takaice. Bari mu ce please help me log in to my WhatsApp account. I wasn't able to log in. It keeps saying try again after 1 hour.
we couldn't send you an SMS, try again after 1 hour, bari mu dan typing din haka sai mu tura musu. So bayan wani dan lokaci kaɗan za su reviewing, da su reviewing kuma za su jara mana, to da wannan line shikenan za ka fara WhatsApp in kana so, WhatsApp kuma da number kasar waje. Sannan kuma za ka iya monetizing, za ka iya saka su a cikin platform irin su About, su Gaskiya da sauransu dai. Banda Gaskiya, kai Gaskiya yanzu ba legit bane, na yi bidiyo akan tabbacin cewa ba legit bane, za ka iya cikin gashi na haka a ƙasa nan da dalilai na kuma. So kamar dai su About, su Money Success Support or Sabon, dan da ajiye muku link din su a description. So please da Allah bidiyo nan ka samu shi interesting and helpful, da Allah ka danna mana subscribe button, sannan ka liking if necessary, ko kana da wani friend da wannan bidiyon will help him, so da Allah ka mai sharing saboda shi ma ya amfana. So thank you guys, and I see you on the next one. Don't forget to make the report, and you can also check out my playlist na Hausa da na Turanci duka dai, duk wanda kake fahimta ka cikin wannan playlist din zaka samu bidiyo brief wanda za ka kalla. Sai anjima, thank you.